evening and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Bhakti Besurya. Let's take a look at our headlines. Lack of supervision by top brass in the police department. Army chief warns that the COVID-19 threat still remains. Pillayan arrives at the police unit of the PCOI to record a statement. The president shows no intention of changing the recent appointments due to pressure. The cabinet decides to temporarily suspend the import of vehicles for a period of 1 year. More hotels in Colombo to be used as isolation centres. Gampaha Magistrates Court further remands the former CID director and sub-inspector. Nikavaratia Magistrate Court remands a school security guard who sexually abused 3 girls. 2 individuals killed and 2 others injured in an accident involving a boat tree. A fire erupts in a vessel belonging to Panama in the Sea of Sangabankan Point. Now diving into those stories in detail. New State Minister of Internal Security, Home Affairs and Disaster Management Chamal Rajapaksa stated that a significant lack of supervision by the higher officials can be observed in the police force. Police Department සියලුම දෙනාගේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව ගැටලු පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්නවා. ඒ නිසාම තමයි අමම තෝරලා රාජ්‍ය මාධ්‍යවලට පත් කරේ. මම දකිනවා එකක් ඉහළ නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය මදි කියන්නේ. ඒකට මේකේ ඇවිදින කොටත් මම දැක්කා ඕගස් ලැබිලා තියෙනවා, ගස් ලැබිලා තියෙනවා, ගොඩනැගිලි වල. දැන් මේක අවුරුදු මම 55කට විතර ඉස්සෙල්ලා හිටියේ. ඒ කාලේ නම් මම ගහක් තිබුණා සමහරලාට SPR වැඩි ඇදිලා හිටියේ නැහැ. 3-4 දිනක් විතර හිටියේ. උනන් කීප දෙනෙක්ම වැඩතරම් වලට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ මම හිතන්නේ අද අධීක්ෂණය සොයාබැලිල්ල නැති වෙච්ච නිසා තමයි හුඟක් දේවල් වලට නරක නාම වලට එහෙම නැත්නම් පිළිලා තියෙන්නේ. දැන් වැඩි කාර්යභාරයක් කරන්නේ ඊට පළාතක ඉන්න OIC. ඉතින් ඒ අය පිළිබඳව හොඳින් සොයා බලන්න නැත්නම් ඊට ඉහළ නිලධාරීන් මේ පොලිස් සේවය ඉස්සරහට ගෙනියන්න බෑ. ওই තරම් නිලධාරී සංඛ්‍යාවක් මේ මූලස්ථානයේ හිටියට ඒ වැඩේ කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ අවධානය යොමු වෙන්න ඕන මේ සේවයේ වැඩි කාර්යභාරයක් එහෙම නැත්නම් වගකීමක් ගන්න පොලිස් වල ඉන්න පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරු. ඒ අය ඒ වැඩේ හරියට කෙරෙන්නේ නැත්නම් මුළු පොලිස් සේවයට පමණක් නෙවෙයි පවතින රජයන් වලට තමයි මේ නරක නාමයේ අපකීර්තිය ඇති වෙන්නේ. Sri Lanka's Army Chief Lieutenant General Shavindra Silva yesterday warned that the threat of COVID-19 remain as long as other countries face the pandemic and expressed disappointment that a majority of people in Sri Lanka had begun to defy the health guidelines. Silva informed Daily Mirror that the government had accelerated its repatriation program and a large number of COVID-19 patients detected were from among those repatriated. He stated that the fact remained that within the past 2 days alone that over 50 patients were detected. Sivanesture Chandrakantan alias Pillayan arrived at the police unit of the Presidential Commission of Investigation into the Easter Sunday attacks to record a statement. ඒක මාංජි දාලා කොමිෂන් එන්න ඕනේ නේ අමාරු තමයි කන්දිකෝ එන්න එන්නේ කොමිෂන් දා සෝරි හරි ඔය විශේෂ ගුණ කන්දිකෝ හතරද මාතලෙන්ද දරෝ අන්තෝනිය දරෝ ප්‍රශ්න මාගුරා කෙසියෝනා විශේෂයෙන් කියන්න මොකද නෑ කොමිෂන් එකේ වැඩ අපේ නගරනගර ජනතාවේ හොන්ටට සමගිය ජීවිත නෑ බලාපොරොත්තු තමයි අපේ බලාපොරොත්තු ජනතාව වෙනුවෙන් ඉන්නවා යා අනිවාර්යයෙන් සුට්ටක් නේ මහත්තයා
The PMD in a statement stated that the pressure is being mounted against certain appointments recently made by the President and the government. President Gotabaya Rajapaksa yesterday stressed that he has no intention of changing the recent appointments made after deep thinking or to replace them with different persons in the face of pressure. As such, the President politely requests everyone to not to pressure him or the government to change these appointments. Cabinet spokesman and Minister Keheliya Rambukwella announced that the Cabinet has decided to temporarily suspend the import of vehicles for a period of 1 year as there is sufficient stock prevailing in the country to meet requirements. ඊයේ පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී රාජ්‍ය සතු දැනට භාවිතයට නොගන්නා වාහන 5588ක් පිළිබඳව සඳහන් කරලා එම වාහන අතරින් සුළු අලුත් වැඩියාවන්ගෙන් පසුව ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි වාහන 4116ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. එම වාහන රජයේ අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රතිසංස්කරණය කොට නැවත යථාවත් කොට භාවිතයට ගැනීම සඳහා සුදුසු බවට යෝජනා කරලා තිබෙනවා. එසේ භාවිතා කිරීමට ගත නොහැකි වාහන ඉතා ඉක්මනින් අපහරණය කොට රජයට මුදල් ලබා ගන්නටත් එම අරමුදල් ජාතික අරමුදලට සහ පළාත් අරමුදලට බැර කරන්නටත් කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ නිසා රජය බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවට දැනටමත් අපි රජය සඳහා වාහන ආනයනය කිරීම නතර කොට තිබෙනවා. ලංකාවේ අවශ්‍යතාවයන් සහ රජයේ අවශ්‍යතාවයන්ට අදාළ කාර්යාල සහ දෙපාර්තමේන්තු සඳහා මෙම ප්‍රතිසංස්කරණය කළ ලද වාහන නැවත ලබාගෙන එම වාහන ඵලදායීව යොදවා ගන්නටත්. And according to the assessment, they come to the conclusion that the country has enough vehicles, taking into the consideration the turnover of vehicles for 1 year. If you look at some of the vehicle sales outlets, if you go and speak to them, they'll say this vehicle is for there for 6 months, 9 months, 8 months. So obviously, there are enough and more vehicles at the moment, according to the assessment, for about a year. You know that with the COVID. Colombo Municipal Council Chief Medical Officer Dr. Ruan Vijayamuni announced that steps have been taken to obtain facilities of hotels in Colombo to facilitate expatriates arriving in the country to spend their mandatory quarantine period. He stated that Cinnamon Red Hotel in Colombo has already been taken as a paid isolation center, while discussions are in progress to obtain facilities of the Best Western Allianz Hotel as well. He informed that the decision was taken as all quarantine centers in the country were full by now. Former Criminal Investigation Department Director Shani Abesekara and Sub-Inspector Mendes further remanded till September 17th by Gampaha Magistrates Court today. A 39-year-old school security guard who was arrested over sexually abusing 3 grade 5 students by the Special Police Investigation Unit of the National Child Protection Authority (NCPA) has been remanded after being produced in the Nikavarattiya Magistrate Court. In a statement, they said the arrest had been made according to the information received by the NCPA from a zonal education director. Statements of the 3 girls regarding the incident have been recorded by the NCPA. 2 individuals were killed and 2 others injured when a car crashed into a boat tree at the Navina Junction on the high-level road early this morning. Air Force media has captured the vessel in distress in the sea off Sangamankanda Point this morning due to a fire that erupted in the vessel belonging to Panama. The Marine Environment Protection Authority stated that all precautionary measures would be taken to prevent any possible oil leak from the vessel. The vessel was carrying 270,000 metric tons of crude oil. 2 out of the 3 Russian warships at Hambantota port would also join in the operation by the Sri Lanka Navy to douse the fire at the oil tanker.
For further details on the stories, visit our website www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Bhakti Abe Surya and this is the Daily News Roundup.